Live streaming is on.
đầu nha các bạn ơi. Các bạn ơi, bắt đầu được chưa? Các bạn ơi, có nghe không ạ? Dạ nghe cô ơi. Sao bên này cô nghe nhỏ hơn nhỉ? Nghe lại không ạ? Nghe không các bạn ơi? Nghe rồi. Ok ha. Mới có 12 bạn à. Vô hết rồi. Lớp mình chỉ số nhiêu ta? 38 rồi. Ừ, 40 người. 40 bạn mà sao có 12 bạn này? Tuần trước á mấy người làm bài cộng điểm á cô cộng chưa ta? À tuần trước học bên trường á, có cộng điểm chưa? Mười ba bạn. Tuần sau là chúng ta học trên lớp và chúng ta sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ tiếp theo nha. Bạn nghe không? Vâng. Dạ ok. Kiểm tra 14 phần bạn. AC à cô? Đúng rồi. Cô nhắc lại nha, nhiều khi chút nữa nghĩ cô quên ấy. Tuần sau chúng ta học trên lớp và làm bài kiểm tra giữa kỳ lần 2 cho động cơ điện xoay chiều nhé. Em không muốn ngồi bàn cô nữa đâu. Nói là sao? À, có gì đâu em, sao không ngồi? Không ngồi thì đi sớm xí cái ghế đầu đi, xí cái bàn đầu đi để khỏi ngồi cuối cô đẩy lên. Mới có 15 bạn sao đi học cái kia vậy? Bạn gọi điện cho mọi người đi.
chúng ta bắt đầu nha các bạn ơi. 18 bạn. Okay. Last week we have already found out top and speed characteristics. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. And we have already drawn top and speed characteristics on the plan. And in this plan, the horizontal axis will be the torque, and the vertical axis will for speed. Yes or no? In vertical axis, we have two quantities. The first is speed, and the second is slip. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Yes or no? Yeah. Yes. We have three special points in this curve. The first one, synchronous speed. Yes or no? The cross-section point with the vertical axis we call synchronous speed. When the speed equal to synchronous speed, the slip will be equal to 0. This point, yes or no? Do you agree with me? Do you agree with me? Yeah. The second one is starting torque. Starting torque is the cross-section point with the horizontal axis here. And finally, we have a maximum torque, maximum slip here. Do you remember? Do you remember? Yes. Yeah. And last week, we have already considered three types of load. Example, in this case, we consider three lifting load like this. The first one, the second one, and the last one. Okay? This AC motor cannot drive the third load because the load torque is larger than the maximum torque. Agree with me? Okay. Yeah. With the first lifting load and the second lifting load, this AC drive can drive this type of load. However, with the first type of load, at the starting point, AC motor can drive this load because the starting torque is larger than the load torque. And we only have one cross-section point, and this is also the stable point. Do you agree with me? Yes or no? Yeah. With the second type of lifting load, we have two cross-section points here. At the first time of starting, this AC motor cannot drive the load because the starting torque is smaller than the load torque. However, AC motor continue accelerate. Okay? At the first cross-section point, AC motor is stable or not? At the first cross-section point, AC motor is stable or not? Stable. No. Really? At the first cross-section point here. Unstable. Unstable, very good, unstable. According to the first chapter, do you remember? Do you remember? In the first chapter, we have already considered the condition for the stable point. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Who can tell me again? The derivative of motor torque according to speed must be smaller than the derivative of load torque according to speed. So, at the first cross-section point, the condition is not satisfied. So, AC motor continue accelerate to the maximum torque, and continue accelerate to the second cross-section point.
And this is stable point because the conditions will be satisfied. At the second section point, the derivative of low torque according to speed will be larger than the derivative of motor torque according to speed in the first chapter. Okay, agree with me? So with the second type of load, we choose the second cross-section point. Do you agree with me? Do you agree with me? Yes. Yes. Okay. So we have an exercise here. Can we finish it? This exercise? Yes or no? Yes, the question A and B. A and B. Yeah. We have already finished it. Yes or no? We haven't shown in the class. You finished it already? No, just No. the exercise at home. Yeah, okay. So who can give me the answer? Yes, I give you. You can share your screen. You can share your screen. I share in Zalo. Yeah, yes. Yes, done. Okay. Okay. This is answer A and B for this exercise. Number A, very easy. They ask you to calculate the starting current, the starting torque, and the maximum torque. You have already had the formulations for these quantities, so very easy for you. Second one, they ask you to calculate the speed. They ask you to calculate the speed if the load torque is 150 Nm. So you solve the problem. You take the motor torque equal to the load torque, and you have to root. You have to value of slip. So you choose the value 0.078. Why? Why?
according to sleep talk, I see value 0.078 near the zero value. Yeah. You choose the value near the zero value of sleep. Okay? Okay? Yes. Yeah. And when you have the value for sleep, next you have to calculate the speed. Okay, you have already have the synchronous speed, so very easy for you to calculate the rotor speed at this time. Okay. Yeah, okay. You have 3 minutes to finish the number A and B. Phương Nam. Giờ cô nhập điểm. Yeah. Okay, finish. Finish. Yes or no? Finish it. No, we have. Okay.
Okay, finish it. Finish it. Yes or no? Okay, continue. Okay, we move to the fourth section, speed control method. Speed control method. Okay. Okay. Look at the torque and speed characteristic of asynchronous speed, asynchronous motor. Okay, tell me, how many speed control methods we have? How many speed control methods we have? Let's find out the parameter in this torque and speed characteristic. Tell me. The first one. The first one. We change rotor resistance. Yes, very good. The first one, you can change rotor resistance, or you can insert an external resistance to rotor winding. Okay? The first method. Next. We can also change the starter resistance. Yes, you can change rotor starter resistance. You can insert an external resistance to starter winding. Second. Okay, next. Next. Quickly, please. We can change the frequency of motor. Very good. Frequency. Because synchronous speed will be equal to 60 synchronous speed motor will be proportional with the frequency and inversely proportional with the number of poles. Number of poles. Okay? So in the third method, you can change the frequency. Okay, this is number 3. Next, you can change number of poles. Number 4. Is it right? Yes or no? Yes. Yes or no? Yeah. Okay. Next. Next. Next, you can change voltage supply. Yes or no? Yes or no? Yes. Yeah. Next. Very easy. Anything else? You can change stator reactance. Yes or no? Number 6. And finally, you can change rotor reactance. Number 7. However, number 7 is not speed control method. Number 7 is not speed control method. Why? Because when you change the speed of the rotor frequency will be changed. Yes or no? Again, number 7 is not speed control method because when you change the rotor speed, the rotor frequency will be changed. The rotor frequency, you know? The rotor frequency will be changed. Yes or no? So the rotor reactance will be changed. So at the first time, the rotor reactance is not a constant. Okay? So you cannot know exactly the new reactance connected to the rotor winding. Do you understand what I mean? Do you understand what I mean?
Number 7 is not speed control method, because when the rotor speed is changed, the rotor frequency will be changed, and then the rotor reactance will be changed. So at the first time of change in speed, the rotor reactance is not a constant. So you cannot know exactly the new value for reactance connected to the rotor winding. So number 7 is not the speed control method. Nãy giờ chúng ta đang tìm ra những cái phương pháp điều chỉnh tốc độ cho động cơ điện xoay chiều, và cô đã liệt kê tất cả những cái tham số ảnh hưởng ha. Chúng ta có 7 cái tham số ảnh hưởng. Thì trong 7 cái tham số ảnh hưởng này ha, thì cái tham số thứ nhất hay tham số thứ 6 đều là những cái phương pháp điều chỉnh tốc độ. Nhưng mà cái phương pháp số 7 thì không phải là phương pháp điều chỉnh tốc độ, mặc dù là cái parameter trên cái phương trình này nó có ảnh hưởng. Tại sao? Bởi vì khi các bạn thay đổi tốc độ của rotor thì cái tần số của rotor nó sẽ thay đổi. Mà tần số rotor thay đổi có phải là điện kháng của rotor thay đổi không các bạn? Đúng không ạ? Mà điện kháng của rotor thay đổi có phải là ngay từ thời điểm ban đầu cái điện kháng của rotor nó không phải là hằng số không các bạn? Mà cái điện kháng của rotor không ngay từ đầu nó không phải là hằng số thì em đâu có thể biết được là nối thêm vào điện kháng bao nhiêu để ra được cái tốc độ mong muốn đâu ạ. Cái gốc ban đầu nó phải là hằng số thì em mới tính toán cái giá trị mới em thêm vào là bao nhiêu. Còn ngay ban đầu nó đã không là hằng số, nó là một con số biến động rồi, thì em không thể nào tính toán được cái số nối thêm vào để ra được cái tốc độ mong muốn cả. Chúng ta hiểu cái chỗ này giùm cô không? Hiểu tại sao cái parameter thứ 7 nó không phải là phương pháp điều chỉnh tốc độ không ạ? Hiểu rồi. Ok. So we have 6 control method. 6 control method. Yeah. Number 1, we change voltage supply. However, in this case, the setup voltage frequency method. I will explain it later. Number 7, you can change voltage supply. You can change number of ball. You can change rheostat connected to the stator terminal. Rheostat here means resistance combined with reactance. And finally, we have the speed control by changing the rheostat connected to the rotor terminal. Remember, in the last control method, the rheostat here means only rotor resistance, not reactance. Do you remember? Yes or no? Yes. Okay. Wait a minute. Next, we will consider a type of speed control method. Okay, I can share the new screen. Do you see the new screen? Yes or no? Yeah. Yes, we can see it. Yeah.
This is talk and speak characteristic here. Talk and speak characteristic. We have the formulations for some special point. The first is synchronous bit. This is synchronous bit. Number one, synchronous bit. Number two, maximum torque and maximum slip. Number one, number two, and number three, we have starting torque. Starting torque, you can replace one value for slip. So you can remove slip in this equation. Okay, this is starting torque. Do you agree with me? Yes or no? Yeah. Yeah. Okay. We will consider each type of speed control method. The first one, I would like to consider the speed control method when you change the voltage supply. When you change in the voltage supply. Example, in this case, you reduce the voltage supply. Okay, this is a natural response. And when you reduce the voltage supply, help me to find out the artificial response in this case. Do you understand what I mean? Again, this is natural response. Okay, and when I reduce the voltage supply, in the first control method, I will reduce the voltage supply. Okay, help me to draw out the artificial response. Firstly, please consider the number one point. Number one is synchronous bit. When you reduce the voltage supply, synchronous bits will be constant. Yes or no? Yes. Yeah. Next, number two. The second point, the maximum slip will be constant. Yes or no? Yeah. Yeah. The maximum torque. Sorry, this is the torque. The maximum torque, increase, reduce are constants. Reduce. Reduce. Reduce, very good. How about the last one? The torque. Reduce. Okay. And we have you to draw out the artificial response in this case. Constant synchronous bit. Reduce maximum torque and constant maximum slip. So this is artificial response. Yes or no? Do you agree with me? Another one? Yes. Okay. Yes or no? Yes. Yeah. And who can answer my question if the load is constant? If the load is constant, when you reduce the voltage supply, the speed will be reduced or increased. Example, in this case, I have the load torque in the green curve like this. Okay, when you reduce the voltage supply, the speed will be reduced or increased or constant. Do you understand what I mean? It will be constant. No. With the natural response, this is the stable point. However, with the artificial response, this is the new stable point. You can say that? You can say this? Yes. Yeah. So the speed will be reduced. Yes. Agree with me? Agree with me? Yes. Do you agree with me? Yes. Yeah, I okay. agree. However, this is insufficient method. Why? Because the range speed is very small. The range speed, you know, the speed range. Sorry, I'm sorry. The speed range. The speed range is very small. You see that the speed range is very small, and when you reduce
when you reduce the voltage supply like this, wait a minute. Yeah. If you reduce the voltage supply, we have the artificial response like this. The AC motor at this time cannot drive the load because the maximum torque in this case will smaller than the load torque. So this is insufficient method. Do you agree with me? Do you agree with me? Yes. Okay. The insufficient method. Okay, we move to the second one. Cô nói lại phương pháp 1 xíu nha các bạn. Nè, khi chúng ta giảm điện áp cung cấp nè, thì omega S là không đổi nè. Maximum torque là giảm nè. Còn maximum slip là hằng số nè. Rồi moment khởi động là giảm nè. Nên chúng ta sẽ có những cái đường màu đỏ nè. Thì khi các bạn giảm á, thì nếu mà tải mà không đổi là cái tải là cái đường màu xanh này, bạn thấy là tốc độ nó sẽ giảm ha. Tốc độ nó sẽ giảm nè. Tuy nhiên á, đây không phải là phương pháp điều chỉnh tốc độ hiệu quả, bởi vì là các bạn thấy là cái dải điều chỉnh tốc độ này nó rất là hẹp. Bạn thấy bạn thay đổi những cái đường điện áp nè, bạn thay đổi điện áp nó giảm rất là nhiều, nhưng mà cái dải điều chỉnh tốc độ nó rất là hẹp, tức là cái khoảng điều chỉnh tốc độ nó hẹp. Và nếu mà bạn giảm áp nhiều quá thì nó có khả năng là không kéo được cái tải nữa, được không? Hiểu cho này không ạ? Được. Rồi, nên đây không phải là phương pháp điều chỉnh tốc độ hiệu quả. Okay, we move to the second one. The second one. The second one, you can change the real start. Real start connected to stator winding. Stator resistance or stator reactance. In this case, you can connect an external resistance or external reactance connected to stator winding. So at this time, you increase R1 and X1. Do you agree with me? Yes. Yeah. Similarity. Help me to find out the artificial response in this case. The first one, synchronous beat. When you increase stator reactance or stator resistance, synchronous beat will be Constant. constant. Very good. Constant. Next, starting torque. Starting torque will be Change. Reduce. If you increase it, it will increase or reduced. Increase or reduced. reduce. Reduce, very good. Next, maximum torque. Maximum torque. Increase. Really? Reduce. Reduce, very good. How about maximum slip? Maximum slip. Reduce. Reduce. And remember that if the maximum slip is reduced, the top will moving up or moving down. The top hit moving up or moving down. Remember that in the vertical axis, when the speed increase from 0 to synchronous speed, It's moving down. the slip will reduce from 0 to 1. So the top will moving up or down. Up or down? Moving down. Down, really? Moving up, because when the maximum slip is reduced. Remember that the vertical axis, the slip will be reduced from 0 to 1. So when the maximum slip is reduced, the top will moving up. Do you agree with me? Do you agree with me? Yes. Yeah. So
We have to draw out this response like this. Constant synchronous speed. Constant synchronous speed. Reducing starting torque. Reducing the maximum torque and reducing maximum slip. Okay. The torque will moving up. Do you read me? This is a new value for maximum slip. Do you read with me? Do you read with me? This is the first maximum slip, and this is the second maximum slip. You can see that the maximum slip will be reduced, so the top will be moving up. Yes or no? Yes. Yeah. Okay. The same question with the reverse section. When the load constant, when the load is constant, the speed will be reduced or increased. Reduced or increased? Very easy. You can look at this figure. Reduce. Reduce, very good. This is the first stable operating point. This is the second stable operating point. However, the speed range is very small too. So this is insufficient method. Do you agree with me? Yeah. Yeah. Okay. We move to the third method. In the third method, you can change rotor resistance. Rotor resistance. Rotor resistance refers to stator winding. In this case, we do not consider the rotor reactance. Okay, do you remember? Do you remember? Yes or no? Yes. Yes. Okay, we move to the third method. We can insert an external resistance to rotor winding. Rotor winding. So in this case, the rotor resistance will be increased. Okay, help me to draw out the differential response. The first one, synchronous speed. Synchronous speed will be Constant. constant. Very good. Maximum, sorry, starting torque. Starting torque. Remember that we have rotor resistance in the numerator and denominator. Here and here. Okay? Okay? So, the starting current increase or reduce depending on the value of rotor resistance. So we do not have any conclusion here. Do you understand what I mean? We have rotor resistance in the denominator and numerator. Remember that in denominator we have rotor resistance in square. So at this time we don't have any conclusions for starting torque because it's depending on the value of rotor resistance. Do you agree with me? Yeah. Yeah, okay. So next, maximum torque. Maximum torque. Maximum torque. Constant. Constant. Very good. Maximum slip. Also constant. No. No. It increase. Increase. Very good. When the maximum slip increase, the top will moving up or moving down. Moving down. Very good. Moving down. Okay, again. Ở đây này chúng ta nối thêm điểm trở phụ vào mặt rotor nha các bạn, thì chúng ta không kết luận cho moment khởi động, bởi vì bạn thấy moment khởi động thì nó có cái R2 phết trên cả tử và dưới mẫu,
Và R2 phép dưới mẫu thì bình phương, còn trên tử là nguyên hàm ha. Thì ở đây ta không kết luận cho cái việc tăng hay giảm của moment khởi động, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái tổng cái R2 phép này nè, nó lớn hay nhỏ hơn 1 nữa, đúng không các bạn? Đúng không ạ? Yeah. Okay. Okay, I will have you to draw out the artificial response in this case. Constant synchronous speed, constant synchronous speed, constant maximum torque, and the maximum slip will be increased. And remember that when the maximum slip is increased, the torque will be moving down. Okay. So this is natural response. Also, artificial response. Yes. Do you agree with me? Do you agree with me? Yes. Yes. And similarity with the previous section, tell me if the load constants, the speed will be increased or reduced. It will be reduced. Very good. And the speed range is very large. Is it right? So this is sufficient method. Do you agree with me? Speed range. The speed range is very large. So this is sufficient method. Ta thấy là cái giải điều chỉnh tốc độ nó rất là rộng đúng không các bạn? Đúng không ạ? Yeah. So this is sufficient method. Okay, next, number 4. Number 4, you can change the frequency. The frequency. Okay, help me to find out the artificial response. Help me to draw out artificial response in this case. Constant.
Understand? Firstly, we can see the synchronous bit. If you reduce the frequency, if you increase the first one. Okay. First, okay, let's consider when we increase the frequency. When the frequency is increased, the synchronous bit will be Increase. increased. Also, Yeah. How about starting clock? it will be decrease. Decrease. Yeah. Maximum torque. Also decrease. Decrease. Very good. Maximum slip. No. Maximum slip. Remember that when frequency is changed, the reactance will be changed too. So when the frequency increases, the reactance will be increased. So the maximum slip will be reduced. Okay? Yes or no? Yes. Yes. And when the maximum slip is reduced, the top will be moving up. Okay? The top will be moving up. Do you agree with me? Yes or no? Yes. Yeah, okay. I will have you to draw out this response like this. Yes or no? Do you agree with me? Yes or no? Yeah. Yeah. Similarity when you reduce the frequency. When you reduce the frequency. Okay, you have the digital response like this. Do you agree with me? This is the bit smaller than the rated. Sorry, the frequency is smaller than the rated frequency, and this is frequency larger than rated frequency. And this is natural response. You have the rated frequency. Okay, do you agree with me? Do you agree with me? Yes. Yeah. However, when you reduce the frequency, the maximum torque is very large. Yes or no? The maximum torque of the artificial response will be larger than the maximum torque of the natural response. And when the maximum torque is larger than natural response, the ones in natural response, the current flow through AC motor will be large too. Do you agree with me? Again, when you reduce the frequency, the maximum torque of the artificial response will be larger than the ones in the natural response. Is that right? Yes. Yeah. And when the maximum torque is very large, the current is very large too. Is that right? The Yes. current is large. Oh, okay. So the current is if the current is very high, it can damage your device. So when you change the frequency, when you reduce the frequency, you must combine to the previous method to reduce the current. So look at the previous method. Number 1, number 2, and number 3. Tell me which one you can combine by reducing the frequency. It means that you can reduce the maximum torque. In the first method, when you reduce the voltage supply, it can help you to reduce the maximum torque. Yes or no? Yes. In the second one, it can reduce the maximum torque too. However, in the third method, it cannot. Because in the third method, the maximum torque will be constant. And in practical life, they will combine the change in frequency combined with change in the voltage supply. Combined with change in voltage supply.
Yes. So at this time you will have the new artificial response like this. Yeah. You remember that when you reduce the voltage supply, the synchronous bit will be constant. The maximum slip will be constant, and the maximum torque will be reduced. The starting torque will be reduced. So I will have you to draw out the new artificial response like this. Constant synchronous bit, constant maximum slip, reduce maximum torque, and reduce maximum current. Sorry, starting torque. Similarity with the last one. Okay. Do you agree with me? Yes. Yeah. Okay. Similarity with the reverse method. Tell me if the load constant. If the load constant. If the load constant, when you reduce the frequency, the speed will be reduced or increased. Reduced, very good. And this is the range, the speed range is very large. So this is the sufficient method. Do you agree with me? Do you agree with me? Yeah. Yeah. Có nói lại là chỗ này chút xíu mà tại vì nó quan trọng các bạn. Rồi khi các bạn giảm điện áp hoặc là tăng, xin lỗi, khi bạn giảm tần số hoặc tăng tần số thì chúng ta vẽ ra được những cái đường nhân tạo rất là dễ dàng rồi ha. Tuy nhiên bạn lưu ý giùm cô ở cái vùng mà giảm tần số này thì cái maximum torque nó quá lớn, mà cái maximum torque nó quá lớn, nó lớn hơn cả cái maximum torque của cái đường tự nhiên này, nên là người ta phải tìm cách giảm lại, bởi vì nếu mà cái maximum torque nó lớn như vậy thì cái dòng nó cũng sẽ lớn, mà cái dòng nó lớn thì nó sẽ gây hại cho động cơ, nên là người ta sẽ tìm cách giảm cái đỉnh lại. Ở bạn xem ba cái phương pháp phía trên này chỉ có phương pháp 1, phương pháp 2 đó là giảm được cái đỉnh vô thôi, nhưng trong thực tế thì người ta sẽ dùng cái phương pháp 1, đó là phương pháp giảm kết hợp với giảm điện áp. Chính vì thế trong trường hợp giảm tần số thì người ta sẽ kết hợp với giảm điện áp. Giảm điện áp thì bạn thấy là cái đường nhân tạo màu cam cô mới vẽ ra ha, nó sẽ chung omega s với cái đường màu xanh, nhưng mà maximum torque của nó sẽ giảm dần. Đó, thì đó là cái vùng mà giảm tần số, được không các bạn ơi? Và đây là một phương pháp điều chỉnh tốc độ hiệu quả, vì bạn thấy là cái giải điều chỉnh tốc độ nó rất là rộng. Giải điều chỉnh tốc độ nó rất là rộng. Được không ạ? Chỗ này được không? Được không các bạn ơi? Okay, the last one. You can change the number of ball. And how to change the number of ball? How to change the number of ball? How to change the number of balls? You can change the number of balls by changing the coil connection. Yes or no? You can change the number of balls by changing the coil connection. Yes or no? Yes or no? Yes. Yeah. So this is not sufficient method. This is insufficient method. Because when you change the speed, you have to change the coil connections. And remember that when you change the coil connections, resistance, stator resistance and stator reactance will be changed too. Do you agree with me? Do you agree with me? Yes. Yeah. So we will not consider this type of speed control method. Các bạn thấy là để thay đổi cái số đề cực chúng ta phải thay đổi cách đấu dây. Mà thay đổi cách đấu dây như thế thì nó rất là phức tạp đúng không các bạn? Ngoài ra cái việc thay đổi cách đấu dây thì nó còn thay đổi cả cái điện trở với điện kháng rồi. Nên nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái thông số thay đổi theo ha. Nên người ta ít dùng cái phương pháp này. Okay, come back to the lections. Okay. This is artificial response when you reduce the voltage supply, when you change the rotor resistance, when you change the rheostat in the stator winding, when you change the frequency, and
You remember that when you reduce the frequency, you have to combine with changing voltage supply. You see changing number 4. Okay, come back to the switch control method. The reason why in the first method they say that you can change the voltage combined with the frequency method. You can say that? You can say that? Yes or no? Yeah. Okay. We have a exercise here. Help me to finish the remaining ones. Number C, D, sorry. D. They have me to finish number C, D, E, and F. And number C, they ask you to calculate the smallest voltage supply so that the motor could handle the load torque 140 Nm. Number D, they ask you to calculate the resistance added to rotor winding to reduce the starting current a half. You have already had the starting current at number A. So number D, they ask you to calculate the new value of rotor resistance connected to rotor winding to reduce the starting current a half. Number E, they ask you to calculate the resistance connected to the rotor winding to keep the starting torque equal to the maximum torque. And the last one, they ask you to calculate the voltage supply and frequency. If the load torque is 150 Nm and the motor speed is 100 and 200 rounds per minute. And they assume that the ratio between voltage and frequency will be constant. Okay, help me to finish it. Các bạn làm bài này nha. Alo, có nghe không ạ? Em nộp ở Zalo. Dạ nghe. Ủa, Lĩnh làm xong rồi hả? Nhanh vậy? Ở này em ta nộp từng câu một nha các bạn. Tại vì mấy cái câu này nó khó, em ta nộp từng câu một giùm cô ha. Rồi, nộp từng câu một ha. Mỗi câu là 1025 nha. Rồi các bạn làm đi. Vậy còn được nộp nữa không cô? Nộp đi chứ em, nộp chứ. Ai xong rồi cứ nộp nha.
Rồi thì các bạn vào vào Zalo xem kết quả nhé. Rất là nhiều bạn làm đúng nhưng mà cô theo thứ tự nha các bạn ơi. Ai làm sớm nhất thì cô forward trước nhé. Các bạn chép vào đi. Câu C, câu D là của bạn Tấn Phát, câu E là của bạn Thành Long, còn câu F là của bạn Lĩnh. Cái câu bạn Lĩnh làm cái câu D cũng đúng nhưng mà trên đó nhớ thay S bằng 1 rồi khi nó rõ ra nha, để người ta chép người ta mới biết được. Rồi các bạn chép vào ha, ai có thắc mắc gì thì chúng ta hỏi. Ủa còn câu C nữa à, C. Ok. Xong chưa các bạn ơi, chép xong chưa? Xong hết chưa? Xong chưa? Không ai trả lời luôn. Chờ một chút nữa cô. Rồi cô cộng điểm rồi đó nha. Đầu tiên là Thành Long 025. Thành Long là 375 rồi ha. 375. Tiếp theo là Tấn Phát thêm 0,5. Tấn Phát chưa có trong này nhé. Tấn Phát 0,5. Rồi Trung Lĩnh 025 là 0,75.
Xong chưa các bạn ơi? Xong chưa? Xong chưa các bạn ơi? Rồi cô ơi. Ok. Chúng ta làm bài tiếp theo nha. Bài này thì các bạn tất cả các bạn làm xong nộp trong LMS cho cô tính điểm nhé. Bài này ai làm đúng hết từ câu A đến câu E, thật ra nó giống y chang bài trước, nó chỉ đổi thông số thôi nha các bạn. Bạn nào làm đúng hết từ A cho tới E thì cô cộng 0,25 vào điểm cộng nhé. Được không? Dạ ok. Cô sẽ để trên LMS thời gian cho đến đúng khi kết thúc giờ học là 9:40 nha. Các bạn có thể làm qua file Word, còn không thì các bạn có thể làm trên giấy chụp lại rồi dán hình trên file Word đều được nha. Được không? Dạ vâng. Ok ha. Rồi giờ cô sẽ mở bên LMS assignment. Rồi các bạn còn 45 phút nữa để hoàn thành ha. Rồi các bạn làm bài tập rồi mở LMS up bài nha cho đúng giờ ha. Cô set đến 9:40 nha các bạn. Chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian để làm nộp trong khoảng thời gian đó nha. Các bạn nghe không ạ? Nghe không? Dạ vâng. Ok, vậy thì cô tắt luôn ha. Cô tắt phần online livestream này luôn nha. Các bạn có hỏi gì nữa không? Không thì cô tắt. Rồi bye bye các bạn ha. Alo. Dạ ok cô. Dạ chào cô ạ. Rồi bye bye. Tuần sau chúng ta học ở trên lớp bình thường nha các bạn. Dạ vâng. Tuần sau chúng ta sẽ qua các thẻ phối hãm. Rồi còn rất là quan trọng ha. Rồi xong cuối giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Cuối giờ chúng ta sẽ học lý thuyết tiết 1, tiết 2, xong tiết 3 chúng ta sẽ kiểm tra. Rồi bye bye các bạn nha.